En lo alto de una ciudad donde el dinero parecía poder comprarlo todo, vivía Adrián Valcázar, un millonario empresario conocido por su disciplina, su frialdad en los negocios y su vida aparentemente perfecta. Su mansión era un reflejo de éxito, mármol brillante, seguridad privada, autos de lujo y un silencio que lo envolvía todo. Pero detrás de esa perfección había algo que lo inquietaba profundamente. Su madre, Dona Elena, una mujer mayor, delicada de salud, había comenzado a depender de una joven niñera llamada Lucia. Una chica humilde, de mirada suave, contratada para cuidar a la anciana durante el día y la noche cuando fuera necesario. Al principio, todo parecía normal. Lucia era respetuosa, trabajadora, siempre sonriente. Cocinaba, limpiaba, ayudaba a Dona Elena a caminar por el jardín y leía libros por las tardes. Incluso la propia madre de Adrián comenzó a encariñarse con ella. Pero Adrián no confiaba. No podía explicar por qué, pero algo dentro de él no encajaba. Pequeños detalles lo perturbaban. Portas que se cerraban más tarde lo debido. Conversations que se detenían cuando él entraba. Y miradas entre Lucia, y algunos empleados que parecían esconder algo. Una noche, mientras revisaba las cámaras exteriores de la mansión, tomó una decisión que cambiaría todo. Instalan cámaras ocultas en el interior. Todas las áreas comunes. Nadie debe saberlo. Ordeno con frialdad. El equipo de seguridad dudó. Señor, eso incluye la sala de su madre. Hagan lo que. Dije. Y así lo hicieron. En menos de 48 horas, la mansión estaba llena de ojos invisibles. Adrián empezó a observar todo desde su oficina, en silencio, revisando cada movimiento, en tiempo real. Al principio, no veía nada sospechoso. Lucia seguía su rutina perfecta. Su madre parecía feliz. Todo estaba en orden. Hasta que llegó la tercera noche. A las 2:17 a.m., una cámara captó algo extraño. Lucia no estaba en su habitación. Se encontraba en la cocina, susurrando por teléfono. Adrián activó el audio. Si ella todavía no sospecha nada. La señora confía demasiado. No ha preguntado aún por los documentos. Adrián frunció el seno. ¿Documentos? ¿De qué hablaba? Pero antes de que pudiera entender, Lucia apagó el teléfono abruptamente y miró hacia uno de los rincones de la cocina, directamente hacia la cámara. Durante un segundo, pareció como si supiera que estaba siendo observada. Y sonrió. Una sonrisa leve, fría, inquietante. Adrián sintió un escalofrío recorrer la espalda. Esto no es casualidad, murmuró. A la mañana siguiente, revisó más grabaciones. Y lo que descubrió lo dejó helado. Lucia no solo hablaba por teléfono, en secreto. También había estado entrando al estudio privado de su madre cuando Adrián no estaba. Revisaba cajones. Abría documentos. Tomaba fotografías. Pero lo más extraño era su relación con Dona Elena. La anciana, que antes parecía frágil, ahora mostraba momentos de lucidez inquietante cuando estaba con la niñera. Reamos. Había conversaciones largas. Y en varias grabaciones, parecían discutir algo importante. Adrián no podía creerlo. Su propia madre lo estaba ocultando algo. Esa noche decidió enfrentarlo todo. Entró a la mansión sin avisar. Las luces estaban apagadas. Solo el sonido del reloj marcaba el tiempo. Se dirigió directamente a la sala de su madre. Y entonces escuchó voces. Lucia estaba allí. Pero no estaba sola. Ya falta poco, señora Elena. Solo necesitamos firmar lo último. Decía la niñera, en voz baja. Adrián se detuvo detrás de la puerta. Su corazón empezó a latir más rápido. Y entonces escuchó la voz de su madre. Mi hijo nunca debe saber la verdad hasta que sea demasiado tarde. El mundo de Adrián se detuvo. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Qué verdad? ¿Qué estaban ocultando? Y justo cuando iba a entrar, una mano se posó en su hombro. Era el guardia de seguridad.
Señor, no debería estar aquí ahora. Pero ya era tarde. Lucia había dejado de hablar. El silencio dentro de la sala era absoluto. Y Adrián entendió algo con horror. Ellos sabían que él estaba escuchando dat el silencio dentro de la sala duró apenas unos segundos, pero para Adrián Valcácer ese sintió como una eternidad. Su respiración estaba contenida, su mente atrapada entre la rabia y la confusión. Su madre, Dona Elena, y la niñera Lucia sabían que él estaba allí. Lo habían sentido. O peor aún, lo habían esperado. El guardia de seguridad intentó alejarlo, pero Adrián levantó la mano, ordenando callar. No te muevas, susurró con voz baja, pero firme. Se acercó lentamente a la puerta. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Su corazón golpeaba con fuerza, como si quisiera salir de su pecho. Y entonces empujó la puerta. La habitación estaba iluminada por una lámpara tenue. Dona Elena estaba sentada en su sillón, serena, demasiado serena para la situación. Lucia estaba de pie junto a una mesa, con unos documentos en la mano. Ninguna parecía sorprendida. Eso fue lo que más lo perturbó. Mama, dijo Adrián con voz dura. ¿Qué está pasando aquí? Dona Elena lo miró con calma, sin el miedo que él esperaba ver. Legaste antes de lo que pensábamos, respondió ella suavemente. Lucia bajó los documentos, pero no los escondió. Adrián avanzó un paso. Vi las cámaras. Escucha tú. Documentos secretos. Que están planeando. El silencio volvió a caer. Pero esta vez no era incómodo. Era revelador. Dona Elena respiró profundo. Siéntate, Adrián. Esto no es lo que crees. Entonces explícalo. Su voz es elevó por primera vez. Lucia dio un paso adelante. No pusimos cámaras nosotros, dijo ella. Tú las pusiste. Adrián apretó los dientes. ¿Por qué sospechaba de ti? Lucia lo miró directamente a los ojos. Y con razón. Pero no por las razones que imaginas. El ambiente cambió. Dona Elena cerró los ojos un segundo, como si estuviera reuniendo fuerzas para algo inevitable. Tu padre no murió como te dijeron. Esas palabras lo golpearon como una descarga eléctrica. Adrián se quedó inmóvil. ¿Qué? Su muerte no fue natural. Continuó la madre. Fue provocada, dentro de esta misma familia. El mundo de Adrián se desmoronó, en silencio. Lucia colocó los documentos sobre la mesa. Tu padre descubrió una red de corrupción dentro de tu propia empresa. Personas cercanas a ti estaban involucradas. Él iba a exponerlo todo. Adrián negó con la cabeza, incrédulo. Eso es imposible. No lo es, dijo Lucia con firmeza. Y alguien dentro de la familia lo detuvo antes de que hablara. El aire se volvió pesado. Adrián miró a su madre. Dime que esto no es verdad. Dona Elena lo miró con tristeza. Oyala no lo fuera. Un silencio profundo lo invadió todo. Entonces Lucia añadió. Yo no soy una niñera cualquiera. Trabajo con una unidad de investigación privada. He estado siguiendo este caso desde hace años. Adrián retrocedió un paso. Entonces todo este tiempo. Sí. Interrumpió ella. Las cámaras no eran para atraparme. Dona Elena bajó la mirada. Eran para protegerut. Adrián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Protegerme de qué? Lucia señaló los documentos. De las personas que siguen dentro de tu empresa. Las mismas que mataron a tu padre, y ahora están preparando algo contigo. El silencio fue absoluto. Y entonces, una notificación llegó al teléfono de Adrián. Un mensaje sin nombre. Solo una frase. Ya saben que estás investigando. Sal de la casa. Ahora. Adrián levantó la vista lentamente. ¿Quién envió esto? Lucia lo miró con urgencia. Eso significa que ya te encontrarán. De repente, las luces de la mansión parpadearon. Una a una. Y el sistema de seguridad se apagó. Todo quedó en oscuridad.
Solo ese escucho un sonido. La puerta principal cerrando sola. Adrián dio un paso atrás. No, 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 no. Dona Elena tomo su mano por primera vez en mucho tiempo. Hijo, ahora si tienes que escucharme. Una voz ese escucho desde el pasillo exterior. Pasos. Muchos. Lucia sacó un dispositivo pequeño del bolsillo. No estamos solos. Y entonces, la verdad final cayó como un golpe. Todo el tiempo, la amenaza nunca estuvo dentro de la Niñera. Estaba dentro del imperio. Y ahora, había llegado a la mansión de en la cima de una ciudad dominada por poder y dinero vivía Adrián Valcácer, un millonario frío, calculator y obsesionado con el control. Su mansión era perfecta, pero su vida no lo era. Desde la muerte de su padre, algo dentro de él no dejaba de sospechar de todos, incluso de su propia familia. La única persona en quien su madre confiaba era una joven niñera llamada Lucia, contratada para cuidar a Dona Elena, una mujer mayor y aparentemente frágil. Al principio, Lucia parecía perfecta, educada, silenciosa, servicial. Pero Adrián no confiaba en las apariencias. Había aprendido que, en su mundo, las sonrisas más amables escondían las mentiras más peligrosas. Algo no encajaba. Pequeños detalles lo obsesionaban. Conversations que se detenían cuando él entraba. Movimientos nocturnos en áreas restringidas. Y sobre todo, la extraña mayoría emocional de su madre desde que Lucia llegó. Una noche, Adrián tomó una decisión extrema. Quiero cámaras en toda la casa. Invisibles. Nadie debe saberlo. Su equipo de seguridad dudó, pero obedecieron. En menos de 2 días, la mansión se convirtió en un laberinto de ojos invisibles. Adrián comenzó a observarlo todo desde su oficina. Las primeras horas no mostraron nada extraño. Lucia trabajaba con normalidad. Su madre parecía tranquila. Hasta la tercera noche. 2:13 a.m. Lucia apareció en la cocina. No estaba dormida. Estaba hablando por teléfono en voz baja. Sí, él no sospecha nada. La señora ya firmó parte de los documentos. Adrián se congeló. ¿Documentos? Siguió escuchando. Solo necesitamos la firma final, después todo será legal. La llamada terminó abruptamente. Y en ese momento, Lucia miró directamente hacia la cámara. Sonrió. Adrián sintió un escalofrío. No era miedo. Era advertencia. Al día siguiente, revisó más grabaciones. Lucia no solo hablaba en secreto, también entraba al despacho privado de su madre. Abría cajones. Fotografiaba papeles. Y lo más inquietante, su madre no la detenía. Parecía permitirlo. Y esa noche, Adrián regresó a la mansión sin avisar. Todo estaba oscuro. Pero voces salían del salón principal. Se acercó lentamente. Ya casi terminamos, señora Elena, dijo Lucia. Silencio. Luego la voz de su madre. Mi hijo no puede saberlo todavía. Adrián sintió que el mundo se detenía. ¿Saber qué? Pero antes de que pudiera entrar, un guardia apareció detrás de él. Señor, esto no es seguro. En ese instante, las voces dentro de la sala se detuvieron. Silencio absoluto. Y Adrián comprendió algo terrible. Lo estaban esperando. Adrián entró con fuerza en la sala. Su madre estaba sentada, serena. Lucia de pie, tranquila. Ninguna mostraba sorpresa. Eso era lo más inquietante. Expliquen todo ahora, dijo Adrián con voz firme. Dona Elena respiró profundo. Porque esto ya no puede seguir oculto. Lucia colocó una carpeta sobre la mesa. Tu padre no murió por accidente. El aire se congeló. Adrián dio un paso atrás. ¿Qué estás diciendo? Fue silenciado, respondió Lucia. Dona Elena bajó la mirada. Porque había exponer a personas dentro de tu empresa, personas muy cercanas a ti. Adrián negó con la cabeza. Eso es imposible. Lucia abrió la carpeta. Documentos. Pruebas. Registros. Tu padre descubrió fraude. Lavado de dinero y traición interna.
Y alguien lo detuvo antes de que hablara. El silencio fue brutal. Adrián miró a su madre. Dime que esto no es verdad. Dona Elena tenía lágrimas en los ojos. Oyala no lo fuera. Lucía dio un paso más. Yo no soy Niñera. Trabajo con una unidad de investigación encubierta. El mundo de Adrián se desmoronaba. Entonces todo este tiempo. Te protegíamos, dijo Lucía. De repente, el sistema de seguridad falló. Las luces parpadearon. El silencio cambió a chaos. Un mensaje llegó al teléfono de Adrián. Ya lo sabes. Ahora iris el siguiente. Puerta principal, cerrada. Sistema, apagado. Sombra de pasos afuera. Lucía sacó un dispositivo. No tenemos tiempo. Dona Elena tomó la mano de su hijo. Tu padre murió porque confío en la gente equivocada. No repitas su error. Gulp en la puerta. Otro más. Adrián respiró fuerte. ¿Quién está ahí? Lucía lo miró. Las personas que controlan tu imperio. De pronto, una voz desde el pasillo. Adrián, abre la puerta. Solo queremos hablar. Pero Lucía gritó. No lo hagas. Demasiado tarde. Adrián había dado un paso hacia la puerta. Y en ese instante entendió la verdad final. La traición no estaba en la niñera. Tampoco en su madre. Estaba en todo lo que él creía que era su vida. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Y la historia terminó en el momento exacto en que la verdad entró por ella.